Antes de empezar esta noche con la palabra del Señor, Before we begin with the word of the Lord this evening, voy a hablar sobre purificación, I'm going to speak about purification, sobre perdón, purificación y autoridad de about Dios. forgiveness, purification, and authority of God. Cómo Dios quiere que usted tenga autoridad, How is it that the Lord wants you to have authority? pero cómo quiere Dios purificarlo But primero. how first the Lord wants to purify Y you? cómo el amor de Dios And how the love of the se Lord manifiesta de tal manera is manifested in such a way que Él no hace acepción de that personas. He doesn't make May exception of person. exception of people, Él person. toca al que quiere tocar. He ¿Cuántos dicen touches amén? whoever He wants. How many No can say importa amen? si es criminal, It doesn't matter if he's a criminal, si es prostituta, if he's a si prostitute, es un excelente profesional, if he's an excellent professional, si es pobre, si if es he's rico. poor or rich. A él no le interesa el estatus de las He personas. doesn't care of this, the state of that Él lo que person. quiere es tocar para salvación. What he wants is to touch the people for Quiero salvation. compartirles un testimonio So I want to share with you a en un testimony video que estamos preparando in a video that we are preparing de cómo el Señor toca a un judío iraní. of how the Lord touches a Jew that is from Iran. Muchas veces pensamos que los judíos no aceptan a Jesús Many como su times we Salvador, believe that the Jews don't accept the Lord as their Savior, pero el Señor murió por el pueblo judío para salvación primeramente. But the Lord died for the Jews for salvation first. Podemos decir amén. Can we say amen? Ya transicionó, gloria a Dios, de la mente del músico a la mente del traductor. Gracias al Señor por tu vida, hijo. Entonces tenemos So we have to. que entender We need to que Jesús understand no hace acepción de personas. that Jesus does not make an exception of people. Y ese es el principio de la compasión por las almas. And that's the beginning of the compassion for the souls. Hemos empezado ya la ruta del evangelismo. We've already begun the route of evangelism. Cosas están pasando, Things are happening. personas están siendo tocadas. People are being touched. Pero lo más impresionante es ver que nosotros no podemos detenernos. But the most awesome thing to see is that we cannot stop. Y todos tenemos que tener compasión por los perdidos. And we all need to have compassion for the lost. Dile al que está al lado, es para todos, no para el pastor solamente. Tell the person next to you, it's for everyone, not just the pastor. Es para todos. It's for everyone. Y en nuestra ciudad And in our city, no vamos a detenernos we're not going to stop ante ese manto que produce conformidad, que es el manto de la magia. to stop before that garment that produces complacency, which is the garment of magic. Tenemos que seguir We need to y no continue, nos podemos desanimar. and we cannot become Dile al que discouraged. está al lado, no te desanimes, Tell the person next to you, do not be porque el discouraged, poder del Espíritu Santo está contigo. because the power of the Holy Spirit is with you. Podemos decir amén. Can we say amen? Entonces quiero presentarles este video. So I want to present you guys this video. Es impresionante ver cómo el Espíritu Santo It's impressive to see how the Holy está Spirit tocando vendas, está is- quitando is vendas taking away blinds del pueblo judío from the Jewish people, y ver cómo descubren al Mesías, and to see how they discover the cómo se Messiah, producen milagros how miracles are produced, y son llamados a servir a Dios. and they're called to serve the Lord. Dios cuando hace un milagro en tu vida es para que le sirvas. When God does a miracle in your life, is so you can serve Him. Les voy a compartir el video, está en inglés con traducción, con subtítulos en inglés. I'm going to share the video. It's in English with subtitles in Spanish. No lo pude conseguir Or en in English. español, I couldn't find it in Spanish. pero usted pide interpretación de lenguas. We ¿Cuántos just dicen ask for amén? interpretation of tongues, Porque caminamos en el Espíritu Santo. because we walk with the Holy Spirit. Amén. Amen. Es la primera y la tercera. Okay. The first and the third up. Allá arriba, yes. There. The first, yes. And the third one. The third one. That's right. Okay. Let's go. I remember I was a small child, and my sweet mom teaching me Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. I went to Jewish school in Tehran, learning Hebrew, English, Farsi. They talked more about faith and what it is to know who this God is, God of Abraham, Yitzchak, and Yaakov. I remember every night praying the Shema, and then just
openly talking to God. In our family, things were going wrong. My parents were out of sorts, fighting with each other. I had a tremendous earache. And I remember my grandmother telling my dad, you need to bring a lamb, a sheep, and have the rabbi come and say bracha and sacrifice the lamb. We gathered around and we laid hands on the sheep. The rabbi prayed in Hebrew, and I always distinctly remembered that was for our awun, for our sins. The minute that he slaughtered the lamb, something amazing happened. My earache went away. It was a big prestige thing in Iran for the kids to come to America. And I was fortunate enough that I was able to come here. I went to an American school, just a whole new world. I felt like I can do anything I wanted to do. My parents weren't looking over my shoulder and I didn't have to be accountable to anybody. I still remember that, you know, there was a 10th commandment that it said somewhere in there, do not commit adultery and things like this, but I thought to myself, maybe that's really for the olden people. I'm a software developer by trade. In collaboration with some friends, on the side, we start working on another business project. Some of the business contacts that we had were people of faith. I love the strength of their faith. And the way they talked about this man, Jesus, is as if he was God himself. And that was really offensive to me. And one thing that challenged me is that they knew my Jewish Bible better than I did. You know, having heard all these debates in my head and friends and obviously reading articles, books, archaeology, and so on and so forth about, well, Moses did this and Jesus did this and Muhammad did this. You know what? I really need to go to the source. I'm going to go read the Jewish Bible. One thing I had realized as I was reading the Torah, it was amazing to me that when the Jewish people went through what they witnessed with God opening the sea and went through and they saw these unusual happenings that Moses himself says, you were world witnesses, you saw these things. Your children haven't seen them, but you saw them. Just remember this. Yet, they forgot about it, and for 40 years, we just spun around the desert over and over and over. And I thought to myself, is it possible that, you know, last time was 40 years, maybe this time it's been 2,000 years that we're spinning around this world, chasing our own tails and trying to figure out what's up. And sure enough, as I start reading this passage, Isaiah 53, and it starts talking about that, how this man died for our sins, and he was bruised, and through his stripes, we are healed. He talked about how, like a lamb, he was taken to sacrifice. Like a lamb. Like that same sheep that was brought to our yard. One thing that occurred to me as I talked to the rabbi, and the rabbi said, how could God become a human being? And it occurred to me, if God of Abraham, Isaac, and Jacob, who's that powerful God, who opened the sea, if he could do that, who am I to say that if he wanted to show up in form of a human being on earth, who am I to stop him? I kept telling myself, you know what? He's the Messiah. He's the Mashiach. He's not a Gentile, he's Jewish.
It was the straw that broke the camel's back. That passage. Once I read that passage, it was like, okay, basically, it sealed the deal. He is the Messiah. And I believed it. I never wanted to hurt my family. So I stayed silent. Then a short while ago, something happened that turned me upside down again. My own son was driving back from his internship program, long distance. That night we were waiting for him at home. 9 o'clock is when we were expecting him. You get a knock on the door. It's the police. Our local police. And we're like, okay. He said that your son has been taken. He's been flown to a hospital. Went down, not knowing what to expect. Because as far as they knew, there was brain injury. What I do remember is praying to God and asking him, God, you have to give him back to us whole. Each hour we saw improvement, to the point that by the third or fourth day, God brought this child back to us. What that did reminded me of a story about a young girl, 12-year-old, who the family and friends thought she was dead. And this man who ran a synagogue chased down, found this teacher who was known in the region north of Israel at the time, and begged him, come and heal my daughter. And this man went down to this other man's house and raised the little girl back to life. The man whose daughter was healed, who could not shut up anymore. I love my family, but I can't shut up about who this Jesus is anymore. This Jesus healed my son, brought him back to life. He was gracious to watch over my son when I couldn't. And I didn't know. I feel like that man whose daughter was healed. I can't shut up anymore. I have to tell the story. I have to tell the story. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús el Mesías? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? How many praise the name of Jesus? El Señor no hace acepción de personas. The Lord is not a respecter of Y persons. la palabra dice que llevemos el evangelio primeramente al judío y luego a los demás. And the word of God says to take the gospel first to the Jew and then to the Por rest. eso quiero animarle a que usted esté constantemente orando por nuestra conexión con Israel. And that's why I want to encourage you to continually be praying for our connection with Israel. Dios purifica al que quiere salvar.
God purifies him who he wants to save. Y hay un principio bíblico. And there's a biblical Y principle. sobre eso quiero ministrarle esta noche a usted, And over that I want to minister tonight. para que usted en el poder del Espíritu Santo So that you in the power of the Holy Spirit disfrute de la bendición can enjoy of the blessing que es ilimitada para su vida. that is unlimited for your life. Dios tocó a este judío iraní. God touched this Iranian Jew. Se le cayeron las vendas. His blinds had fall. Él quiere tocar a nuestros familiares. He wants to touch our Él family quiere tocar members. nuestra ciudad. He wants to touch our Él city. quiere tocar nuestra nación. He wants to touch our nation. Pero Él necesita que nosotros prediquemos a Jesús. But he needs us to preach Jesus. Podemos decir amén. Can we say amen? Jesús murió Jesus died por nuestros pecados. for our sins. Fue en la fiesta de la Pascua. It was during the feast of En Passover. Pascua murió. In Passover he died. Hubo derramamiento de sangre en la tierra There was a spilling of blood on the earth y de sangre divina. and of divine blood. El único Dios, el único hombre verdaderamente Dios que derramó su sangre. The only man that was truly God that spilt his blood. Hay un principio establecido por Dios en el Antiguo Testamento, There's a principle established by God in the Old Testament que todo tiene que ser purificado con la sangre. that everything needs to be purified with the blood. Todo en el tabernáculo era purificado con sangre. Everything in the tabernacle was purified with blood. En el altar de sacrificio había que derramar sangre de la ofrenda o del animalito que traían. In the altar of sacrifice, they needed a drop or spilled blood of the animal of sacrifice. En el libro de Hebreos In the book of Hebrews, dice el apóstol the apostle says que todo en el tabernáculo, that- casi todo, that everything, almost everything in the era tabernacle purificado con la sangre. was purified with the blood. Y ese modelo del tabernáculo And that tabernacle model era un modelo profético de lo que es el trono de Dios. was a prophetic model of the throne of God. Para que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo, In order for the high priest to go into the holy place, tenía que entrar con sangre holy of holy place, he had to go y in with tenía que blood. rociar sangre en el arca del pacto. And then he needed to sprinkle blood over the ark of the covenant. Pero eso es una descripción de cómo es el trono de Dios. But that's a description of how the throne of God is. Y Jesús vino And Jesus came como sumo sacerdote, like a high priest, pero él trajo su propia sangre but he brought his own blood. y entró en la presencia del Dios mismo, And he went into the presence of God himself, entró al trono de Dios, went into the throne of pero no al God, del tabernáculo, but not in the sino al tabernacle, mismísimo trono en el tercer cielo, but to the very heaven, to the very throne in the third heaven, por medio de su sangre. through his blood. Por medio de su sangre, Through his blood, tú y yo podemos entrar confiadamente you and I can enter boldly a la presencia de Dios. into the presence of Dile al que está al God. lado, la presencia de Dios To the person next to you, the presence es of lo que me God va a cambiar. is what's going to change me. Podemos decir amén. Can we say amen? Luego, Later, en los días, en los 49 días, in the 49 days luego de la Pascua, after Passover, Jesús se aparece a los discípulos. Jesus appears to the disciples. Dice que se apareció a 500 discípulos y más. It says that he appeared to 500 and more disciples, A Tomás, to Thomas, a Pedro. Peter. Les hizo un desayuno a los que estaban pescando. He made a breakfast to those who were fishing. Sopló el Espíritu Santo sobre ellos. He blew the Holy Spirit over them. Comió con ellos. He ate with them. Los discípulos estaban asustados. The disciples were afraid Cuando les tocó la puerta de afuera, when Jesus went and knocked on the door from the outside. dijeron, ese es el fantasma ahí. They said, "Oh, it's a spirit Pero era there." Jesús. But it was ¿Cuántos están Jesus. felices de que Dios toque la puerta de su casa? How many are happy that Jesus touches the door of your house? En el tiempo del Homer, In the time of the en el Omer, contaje de esos días, in the counting of those days, la sangre abre la puerta a la purificación. the blood opens the door to the purification. Somos purificados We are porque purified no podemos entrar por completo a la presencia de Dios because we can't enter completely into the presence of God sin purificación. without purification. La presencia, la gloria de Dios, The presence and glory of God, su majestad, His majesty, su influencia, His influence, su naturaleza His nature es tal que no la podemos resistir. is so great that we cannot resist it. Por eso, para habitar en su presencia, So in order to abide in His presence, tenemos que derrotar a la muerte en el nombre de we need Jesús. to defeat death in the name of Jesus. Y este cuerpo tiene que quedarse. And this body needs to stay. Se hace polvo It becomes dust y espera la resurrección and waits for the resurrection para que tengamos cuerpo so glorificado. that we can have a glorified ¿Cuántos están body. contentos? How many are happy? Esa es la bendición de tener a Jesús. That's the blessing of having En el Jesus. tiempo del Homer, In the time of the Omer, que se llama
llama esos días entre Pascua y Pentecostés. There are those days between Passover and Pentecost. Tenemos que prepararnos, hermanos, We need to prepare ourselves, porque brothers, Dios nos ama tanto because God loves us so much que Él nos va a ingresar en periodos de purificación. that He's going to enter us into times of purification. El Espíritu Santo te va a poner en situaciones The Holy Spirit will place you in que situations son para limpiar tu corazón, that are to clean your heart, aunque parezcan difíciles. even though they're hard, Así como le pasó al iraní judío, just al like judío iraní. the Iranian Jew. Pero solamente era para mostrarle su gloria. But it was only to show him his glory. Su hijo quedó sin ninguna herida en el cerebro. His son was left with no brain damage. Lo sanó, Jesus healed him. pero hoy le está sirviendo al Señor. But today he is serving the Lord. Cuando Dios te sana, When God heals cuando you, Dios hace un milagro en tu vida, when God does a miracle in your cuando life, Dios te ha prosperado, when God has te prospered ha sanado, you, healed you, te ha salvado, saved te ha you, libertado, delivered you, te ha prosperado, prospered you, es con un solo propósito, it's with only one purpose. para que le sigas todos los días de tu vida. So you will follow him all the days of your life. ¿Cuántos quieren servirle todos los días de su vida? How many want to serve him all the Dígale en days of voz your alta, life? yo quiero servirle todos los Say it días in- de mi vida. Say in a loud voice, I want to serve him all the days of my life. Amén. Entonces, en este periodo de purificación, So in this period of purification, el Señor te prepara para tu bautismo en Pentecostés. the Lord prepares you for his baptism in the day of Pentecost. La Biblia dice The Bible says que hay el bautismo en agua. that there's the baptism of Tú water. te arrepientes de tus pecados. You repent of your sins. Decides bautizarte en el agua. You decide to baptize in the water. Pero ese es un bautismo profético But that's a prophetic de baptism la espera del bautismo del Espíritu. of the waiting for the baptism of the Spirit. El agua representación del Espíritu Santo Water, the representation of the Holy que Spirit acaba con tu naturaleza de muerte that finishes with your nature of death, y te levantas nuevo. and you rise up new. Luego eso te lleva Later that takes you a la purificación to the para tu purification bautismo en el Espíritu. for your baptism in the Spirit. En el contaje de Homer, In the counting of the Omer, Jesús sopló Jesus breathed el Espíritu Santo sobre sus discípulos. the Holy Spirit over his disciples. Entró la unción regeneradora del Espíritu Santo. The regeneration anointing of the Holy Spirit entered. Los discípulos no dejaron de ser lo mismo. The disciples stopped doing the same. Ahora la unción del Espíritu estaba con ellos. Now the anointing of the Holy Spirit was with them. El Espíritu Santo estaba dentro de ellos. The Holy Spirit was inside of them. ¿Cuántos están contentos de eso? How many are happy Ya because of había that? soplado Jesús sobre ellos. Jesus had already breathed over them. Ya ellos tenían capacidad para decir no al pecado, They had the capacity of saying no to sin, pero faltaba algo más. but something was missing. Faltaba el día de The Pentecostés, day of Pentecost was donde ya missing, no solamente el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, where the Holy Spirit was not only inside of them, sino que el Espíritu Santo los iba a sumergir completamente en el río de su presencia. but the Holy Spirit was going to submerge them completely in the river of his presence. Ya no solamente estaba dentro, He was not just now only inside. ya ellos estaban nadando sumergidos en su presencia. Now they were swimming in the presence. Adentro, Inside, arriba, above, abajo, below, a los lados. to the sides. Lo único que puedes hacer The only thing that you can do es nadar en las aguas del Espíritu. is swim in the waters of the ¿Cuántos Spirit. están contentos? How many are happy? Dígalo en voz alta, yo quiero nadar en ese río. Say in a loud voice, I want to swim in that Yo river. quiero nadar en ese I río. want to swim in that river. Es con el Espíritu. It's with the Spirit. Sin el Espíritu usted no va a tener autoridad. Without the Spirit, you will have no authority. Cuando usted aceptó a Jesús en su corazón, When you accepted Jesus in your heart, usted tiene que hacer una segunda oración. you need to make a second prayer. La segunda oración es, Señor, The second prayer is, Lord, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, pido al Espíritu Santo I ask the Holy que Spirit sople en mi vida that He would blow in y my que me life bautice con su Espíritu. and that He would baptize me with His Spirit. Porque si no, Because if not, usted no va a tener autoridad. you won't have authority. Usted se va a quedar enmarcado en la religión y la tradición. You're going to stay in religion and tradition. Es con las aguas del Espíritu It's with the waters of the que Spirit vendas se caen, that blinds fall, que usted comienza a amar las cosas de Dios, that you begin to love the things of God. pero necesita poder ser purificado. But you need to be purified. El día de hoy yo quiero hablarle rápidamente Today I want to speak quickly de un hombre que fue purificado por Dios, about a man that was purified by God. que no tiene nada que ver con el judío iraní. That has nothing to do with the Iranian Jew. Este era judío. This one was a Jew. Era conocedor de la Torá. He was a knower of the Torah. Seguía todos los elementos de la ley. He followed all the elements of the law. Su nombre, His name, Pablo.
Paul. Era malo. He was bad. Vamos a ver cómo era Pablo. Let's see how Paul was. Le voy a decir cómo era Pablo. I'll tell you how he was. Mire cómo era Pablo, pero antes le quiero hablar. But before that, I want to speak. Le quiero hablar de cómo llegó la purificación a Pablo. I want to speak how the purification arrived to the life of Paul. Pero antes de hablar de cómo llegó la purificación a Pablo, But even before that, quiero darle una promesa I want to give you a promise para su vida, for your life, para su familia, for your family, para nuestra ciudad. for our city. Una promesa que nos A sostenga. promise that will hold us. Una promesa que nos aliente en la fe para continuar A promise that will encourage us in the faith to continue. adorando al Señor. To continue worshiping the Una Lord. promesa que te ayude, A promise that would help you. aunque en los momentos de dificultad Even in the difficult times, quieras abandonar el barco you would want to leave the el boat, barco de la fe, the boat of faith. esta promesa te sostenga. Let this promise sustain you. Porque Dios no te va a dejar ir. Because God is not going to let you go. Si Dios te tocó para salvación, If God touched you for salvation, lo siento, estás arrestado en el Espíritu Santo. I'm sorry, but you were arrested in the Spirit. Y no te va a dejar ir. And He's not going to let you Aquellos go. que están arrestados, levante sus manos en Those el who are nombre del arrested, raise your Señor. hands in the name of Arrestados Jesus. en el Espíritu Santo. Arrested in the Holy Spirit. Y esa promesa In that promise, está en Zacarías capítulo 13, versículo 1. it's in Zechariah chapter 13, verse 1. Y quiero que usted la repita esta semana And I want you to repeat it this week. y la viva en su corazón y ore al respecto. And live it and pray it in the respect of. Porque el problema del ser humano es el pecado. Because the problem of the human being is sin. El problema de los matrimonios es el The pecado. problem in marriages is sin. El problema de los jóvenes es el The pecado. problem of the young people is sin. El problema del robo es el The pecado. problem of robbery is sin. Y el único que venció el pecado And the only one that conquered se sin llama Jesús. is named Jesus. Nos arrepentimos. We repent. Señor Jesús, Lord Jesus, me arrepiento de mis pecados. I repent of my Te sins. acepto en mi corazón. I accept you in my heart. Pero luego viene una promesa bella. But later comes a promise. Mire lo que dice Zacarías 13:1. Look what Zechariah 13:1 says. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. In that day a fountain shall be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Cuando aceptamos a Jesús, When we accept Jesus, pasamos a ser de la casa de David, we become a part of the house of David. porque Jesús fue de la casa de David. Because Jesus was part of the house of David. Y así como Jesús, And just like Jesus, usted en Jesús pasa a ser de la casa de David. you and Jesus become part of the house of David. Y esta promesa es para usted. And this promise is for you. ¿Cuántos tenemos en nuestras familias personas atrapadas por el pecado? How many people here have in their family people trapped in sin? Tenemos nosotros que proclamar esta promesa. We need to proclaim this promise. Señor, purifica. Lord, purify. Usted tiene que presentarse como el que tiene a Jesús You need to present yourself as the one that has Jesus. y comienza a aplicar la sangre del cordero And- sobre la familia, And begin to apply the blood of Jesus over the family. la sangre del cordero sobre el hijo The rebelde, blood of the Lamb over the rebellious son. la sangre del cordero sobre el problema familiar. The blood of Jesus over the family problem. Y eso va a abrir las And puertas that's going to open the doors. para que en aquel tiempo, dice Zacarías 13:1, Zechariah 13:1 says that in that day, ese manantial del Espíritu Santo se abra. that fountain of the Holy Spirit open. Y cuando se abre, And when it opens, lo que va a limpiar what's going to clean es el pecado y la inmundicia. is the sin and uncleanliness. El pecado es nuestro problema. Sin is our problem. Jesús es nuestra solución. Jesus is our El solution. Espíritu Santo nos purifica. The Holy Spirit El purifies Espíritu us. Santo nos da autoridad The Holy Spirit gives us authority para vencer to conquer el pecado, sin, la carne the flesh, y el mundo. and the world. Y con eso tenemos el combo de bendición. And Cuando with that, dicen we have the amén. combo of blessing, Y caminamos en el Espíritu. and we walk in the Spirit. Había un hombre, There was a man. era un hombre ungido. It was an anointed man. Dígale al que está al lado como yo. So the person next to you, like me, ¿Cuántos lo creen que usted es ungido por el how Señor? many believe that you are Algunos dicen, anointed by the no me Lord? mires a mí que yo no soy ungido. Some people say, don't look at me, I'm not anointed. Dile al que está al lado Tell como the yo. person next to you, like me. Y si no lo crees, dile después en fe. And if you don't believe it, just say, in faith, Amén. Como yo. like me. ¿Cuántos tienen a Jesús aquí? How many have Jesus here? Entonces usted está ungido. So you are anointed. Tiene que creerlo. You need to believe Podemos it. decir amén. Can we say amen? Este hombre era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. This man was full of faith and of the Holy Spirit. Era un hombre que era lleno de gracia y poder. Was a man full of grace and power.
hacía grandes prodigios, señales y milagros. He made great prodigies, signs, and wonders. Era uno de los que administraba las raciones para las viudas hebreas y griegas. He was one of the ones who controlled the rations for the widows that were Jewish and Greek. Los enemigos de él no podían resistir la sabiduría con que hablaba. His enemies could not resist the wisdom with which he spoke. Cuando él hablaba, salía sabiduría de Dios por sus labios. When he spoke, wisdom of the Lord was brought from his lips. Y lo querían matar And they wanted to kill him porque no podían resistir la santidad que había en sus labios. because they could not resist the holiness that was in his lips. Es más, cuando lo llevaron al concilio, Even more, when they took him to the la council, autoridad judía del the templo, Jewish authority in the temple, los del concilio se asustaron the people in the council got scared porque cuando lo iban a acusar, because when they went to accuse le him, vieron la cara de un ángel, dice la palabra. they saw that his face was like the face of an angel, says the word. Dile al que está al lado, ¿cómo está tu cara? Tell the person next to you, how's your face? Si tienes a Jesús, la tienes como un ángel, amén. If you have Jesus, you have it as an angel. Ahora, si te dejas atormentar por el diablo, anda más endemoniado que mandado a hacer. But if you, Amén. Después lo sigue. Entonces, dice lo so siguiente. it says the following. Les predicó a todos los He judíos preached to all the Jewish people, y los confrontó. and he confronted Él them. también era judío. He was also a Y le Jew. dijo, duros de cerviz, And he said, you guys are hard-necked y son incircuncisos de corazón y de los oídos. and uncircumcised in the heart and the ears. Cuando sus enemigos se enfurecían contra él, When his enemies would become furious with him, dice que los dientes de los enemigos crujían. it says that the teeth of his enemies would cringe. Oye, eso tiene que ser un terrible demonio de ira. That needs to be a very terrible Para sin, que- a terrible demon of anger, Para que crujan. in order to the point that they cringe. Matémoslo a este. Let's kill this man. ¡Uy! Terrible esa ira. That anger needed to be terrible. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero usted vive en el gozo del Señor, But you live in the joy of the en la Lord, mansedumbre. in the Usted meekness. se levanta cantando salmos cada You mañana. wake Amén. up singing psalms every Los hombres morning. no se molestan cuando la esposa no lo deja repetir el tercer plato de arroz y habichuela The en la tarde. husbands don't get offended when the wife don't make the rice and the beans at home. Está feliz. They're Aleluya. happy. Cuando sus enemigos se enfurecían When his enemies would get furious y contraían los dientes, crujían los dientes contra él. and would cringe their teeth at him, ¿Sabe qué dice la palabra que pasaba? you know what the word of God says that happened? Él estaba lleno del Espíritu Santo. He was full of the Holy Spirit, Y todos lo veían con odio y le crujían los dientes. and everyone was looking at him with anger, and they would cringe their teeth. Uy, si a uno de ustedes le hace eso aquí. And imagine if somebody did that to you here. A todos los voy a demandar si siguen así. I'm going to sue everybody in this place if you continue to be like Pero that. dice que él estaba lleno del Espíritu But it says that he was full of the y que Spirit, sus ojos estaban puestos en el cielo. and that his eyes were placed in heaven. Y dice que vio a Jesús a la diestra del Padre And it says that he saw Jesus at the right hand of the Father y vio los cielos abiertos. and saw the heavens open. ¡Qué belleza eso! What a ¿Y beauty qué entorno? ¿Y qué entorno? What an environment. and what an environment. Todos queriendo matarlo, Everybody wanting to kill him, odiándolos, hating him, maldiciéndolo. cursing him, Y él como que sin nada, and him like nothing was going lleno del on. Espíritu Santo, Full of the Holy Spirit, viendo a Jesús. looking at Jesus. Está a la diestra. He's at the right Imagina a los hand. enemigos, échale piedra, este está loco. And Dice the que está viendo enemies a la diestra, Dios, dale más throwing the piedras. stones. He's crazy saying Jesus at the right hand. Throw more stones. Si no lo matamos por blasfemo, lo matamos por loco. Dale If we don't con kill fuego. him because he's blaspheming, then we'll kill him because he's crazy. Y dice que veía a la gloria. And it says that he would see the glory. Algunos aquí dicen, ay, que me echen una piedra a ver si no remango la... Some say here, let them throw a stone at Me me cae to la see if I unción don't de Mike Tyson. y roll me up cae- my sleeves and the anointing of Mike Tyson comes upon me. Pero él no, él decía, But gloria, he didn't. He said, glory. veo a Jesús a la diestra. I see Jesus at the right Los hand. cielos están The abiertos. heavens are open. Se olvidó de las piedras. He forgot about the earth. Y por ahí le ha de haber caído un piedrazo en la cabeza, lo mató, pero ya estaba en la gloria. And the ¿Cuántos dicen stone must have amén? came and hit him in the head, but he was already in the glory. Aleluya. Dios es lindo. God is beautiful. Dios es bello. God is beautiful. Venga conmigo al libro de Hechos capítulo 7, Come to me to the book of Acts chapter 7, versículo 57, verse 57. para conocer los caminos de la purificación de Dios. To know the ways of purification of the Lord. Hechos capítulo 7, versículo 57. Acts 7, verse 57. Si no tiene Biblia, levante la mano y le damos una If Biblia, you don't por have a favor. Bible, raise your hand and we'll give you a Acá hay dos Bible. personas que necesitan Biblia, There are allá two hay otra people here that persona need- también, Manuel necesita Biblia. Aleluya.
Hechos capítulo 7, versículo 57. Acts 7, verse 57. Y antes de leer la palabra, And before reading the word, quiero honrar a los pastores Triviño que nos están visitando. I want to honor the Trevino Los- pastors that are visiting Los us. padres de David Triviño. The parents Bienvenidos, of mis David, hermanos David queridos. Trevino. Welcome. Aleluya. Les bendecimos en el nombre del Señor. We bless you in the name of Jesus. Pastores en la ciudad de Machala, en Ecuador, ¿correcto, Pastors pastor? of the city of Machala Qué in bendición Ecuador. tenerlo con nosotros. What a blessing it is to have you with us. Aleluya. Hechos capítulo 7, versículo 57. Acts 7, verse 57. Mire lo que dice la palabra. Le dieron allá a Manuel una Biblia, pidió también. Levanta tu mano. Ah, ya la tienes, papito. Ya está bien. Hechos capítulo 7, versículo 57 dice: Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. Oiga, qué maldad en el corazón. What wickedness in their hearts. Y de ahí dice el versículo 58. Verse 58 says, Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. and they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. Tómeme atención a este detalle importantísimo. Pay attention to this detail, it's very important. Escúcheme. Listen, Este hombre lleno de la gracia de Dios this man filled with the grace of God estaba siendo apedreado. was being stoned. Cuando estaba siendo When apedreado, he was being stoned, aquí la palabra testigos, here the word witnesses hace referencia a los que lo estaban matando con las piedras. makes reference to those who were killing him with the stones. Me imagino que se sacaron algunos mantos I imagine that they took off some garments, y había un joven and there was a young man que era parte del equipo that was part of that team, y que estaba contento de que muriese Esteban. and that was happy that Stephen would die. Entonces le dejaron, Saulo, por favor, cuídanos las ropas mientras nosotros acabamos de matar a Esteban. And so they would say, Saul, please take care of our clothes while we finish killing Stephen. Y le dejaron las ropas a Saulo. And they left the clothes at the feet of Saul. Cuando murió Esteban, When Stephen died, aconteció algo muy importante. something very important ¿Se happened. acuerda lo que le hablé del principio de la sangre? Remember what I spoke to you in the beginning about the blood? Siempre que hay sangre hay purificación. Every time there is blood, there's purification. Podemos decir amén. Can we say amen? Y la sangre de Esteban And the blood of Stephen era sangre de un santo, was the blood of a saint, de una persona santificada por Jesús. of a person sanctified by Jesus. No es que digo santo como el Santo Tomás y todos esos ídolos. No, 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 Not no. that I'm saying saint like a Saint Thomas and all those Sino idols, alguien separado por Jesús. but someone that was separated by Y dice la Jesus. Escritura And the scripture que says es muy apreciada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. that in the eyes of God, it's something of high value, the death of his saints. En los países donde están cerrados al Evangelio, In those countries that are close to the gospel, las agencias misioneras lo relatan y lo dicen. the missionary agencies, they tell it and they say it. Cada vez que matan un misionero Every time they kill a o missionary acribillan a algunos misioneros, or they incarcerate some missionaries, se activa en el mundo espiritual in the spiritual world, it is activated. apariciones de Jesús Appearances of Jesus a las personas más duras para el Evangelio. to the people who are most close to the gospel. Y así hay miles de musulmanes que vienen a la salvación porque Jesús se les apareció. And there are thousands of Muslims that come to salvation because Jesus appears to them. El derramamiento de sangre, The spilling of the blood, de sangre del Señor Jesús, of the blood of Jesus, abrió purificación para toda la humanidad. open purification for all of humanity. Hasta el día de hoy se sigue salvando gente. ¿Cuántos dicen Even to amén? this day, more people are Porque- still saved. Si le va a dar un aplauso al Señor, tiene que dárselo bien If aquí. you're going to give an applause to the Y Lord, tiene give que it dárselo con strongly. grito de victoria, And with a shout of victory, y grito de alegría, and a shout of joy, y grito de júbilo. and a shout of jubilee. Aleluya. Y la sangre de Esteban. And the blood of Stephen. Por eso, si Dios lo manda a usted a uno de esos lugares, That's why if God sends you to one of those places, no se ponga nervioso. don't get nervous. Dígale al Señor, gracias, Señor, por tu llamado. Tell the Lord, thank you for the calling. Lo único que permíteme, Señor, dame el seguro The only thing I ask is that you would give me the assurance que cuando me apedrean vea los cielos abiertos para que ni sienta. that when they stone me, I would see the heavens open so I wouldn't feel it. Así han pasado en muchos países. That's how it's happened in many countries. En el país de Ecuador, in the country of en la Ecuador, década de los 50, in the 50s, murieron unos misioneros en el oriente. missionaries died in the West. Abrió la brecha para las misiones. It opened up
the bridge for the missions. En Colombia, In Colombia, en área de guerrillas, in places of guerrillas, pastores han sido acribillados pastors have been killed, y se ha abierto la brecha and the bridge has been opened. porque apreciada es a Dios la muerte de sus santos. Why? Because the death of his saints is very in high value in God's eyes. Pero los veo tristes. Dile al que está al lado, no te preocupes, que But I sonríe, see you Cristo guys te ama. sad. Don't worry. Tell the person next to you, smile. Jesus loves you. Y algunos que tienen que viajar en avión dicen, uy, ahora el avión que voy a viajar, no importa. And some people that are traveling in a plane, they're like, oh, the Si plane algo has le to pasa al travel avión, el now. avión va para abajo, tú vas para arriba. And if something happens, the plane is going down, but you're going ¿Cuántos up. están contentos de eso? How many are happy because of that? Aleluya, gloria a Dios, bendito sea Jesús. Entonces, pusieron en el mundo espiritual, cuando hay ese derramamiento de In the sangre, spiritual world, when there's that spilling of that blood, usted tiene que prepararse, you need to prepare porque Dios no es deudor de nadie. because God owes nothing to no one. Y Dios va a vengarse de esos poderes demoníacos, And God is going to take vengeance over those demonic powers salvando gente, by saving people porque Él es amor. because He loved them. ¿Estamos aquí? Por eso los que vinieron y celebraron la Pascua en esta iglesia, That's why those who came and celebrated Passover in this church, algo poderoso va a pasar. something powerful will happen. Porque se acuerda que decimos, aplico la sangre de Cristo, aplico la sangre Because de remember, Jesús. we were saying we apply the blood of Jesus. We apply Cada the vez blood. que aplicas la sangre del Cordero sobre algo, Every time you apply the blood of Jesus over something, algo va a ser purificado. something is going to be purified. ¿Tienes un problema? You have a problem? Aplica la sangre de Jesús. Apply the blood of Jesus. ¿Tienes un problema en tu You familia? have a problem in your family? Aplica la sangre de Jesús. Apply the blood of Jesus. ¿Te robaron? Did someone steal from you? Aplica la sangre de Jesús sobre el ladrón. Apply the blood of Jesus over the thief. ¿Tienes un familiar que está atravesando problemas de adulterio? Aplica la sangre de Jesús. You have a family member that is bound in adultery? Apply the blood of Jesus. Porque dice la Escritura Because the scripture says que la sangre lo reconcilia todo. that the blood reconciles everything. Si tienes un pecado If you have a sin con el cual has peleado años in which you fought for many years y no lo puedes dejar, and you cannot leave it, dile, Señor Jesús, say to Jesus, Lord, perdona mi pecado. forgive my sins. Aplico la sangre de I Jesús apply the blood of sobre ese Jesus pecado en mi vida. over that sin in my life. Y prepárate, And prepare yourself. porque Jesús te va a meter por purificación. Because Jesus is going to put you through Y purification. te va a dar autoridad And He's going to give you authority sobre esa área del pecado. over that area of sin. Y vas a poder predicarlo a personas And you're going to be able to preach it to people que tienen el mismo problema que tú no podías vencer. that have the same problem that you could not conquer. Estamos contentos de esa autoridad que Dios nos quiere dar. Are we happy in that authority that the Lord wants to give to us? Entonces Saulo So Saul tenía had las ropas de Esteban. the garments Ahí las tenía el Saulo bandido, ahí las tenía. at his feet right there. Y dice en el libro de Hechos, no lea, yo solo voy a leer esto, dice And el don't libro read de it, but the book of Acts says, Hechos 8.1 dice lo siguiente. 8:1 says, Dice, y Saulo and Saul, consentía he consented con la muerte de Esteban. with the death of Stephen. O sea, Saulo estaba así, So Saul was like this. decía, qué bien, He was saying, what a good deed. uno menos de esta secta. One less of this sect. Que ya estaban cansados estos aleluyitas, nos estaban haciendo mucha bulla en Jerusalén. We were tired already. These hallelujahs were making too much noise in Jerusalem. Y este Esteban hacía cosas medias raras. And this Stephen would do kind of weird things. Tírale más piedra, decía Pablo. Throw Tírale, more tírale. stones, Saul Mátalo would say. rápido. Kill him quickly. Oiga, la muerte por piedra en el Medio Oriente, The death by stoning in the Middle East. eso es lo más terrible que hay. That's the most terrible thing that there is. Hace poco hubo una película de una mujer en Irán que la mataron A movie came out recently about a woman that they killed in con Iran piedra. with stones. Lo entierran a usted hasta aquí. They bury you up to here O sea, y dale al piedrazo lindo. and they just throw stones at you. Una muerte terrible. A terrible death. Pero Esteban la venció en el nombre de Jesús. But Stephen overcame in the name of Jesus. Ahora mire lo que dice el versículo 59. Look what verse 59 says. Y todos estos que estaban matando a Esteban parecían beisbolistas, cogían esas piedras and all these that were stoning appeared like they were baseball players. They would just take the stone and throw it. con codo dañado y con todo, dale y le With tiraban. their elbows broken and everything, just throwing it.
Pero mire, decía, y apedreaban, el versículo 59, y Verse apedreaban 59. a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Oye, esto parece que fuera una historia de otro planeta. This seems to be a story from another planet. Le están dando a usted piedras y They're just Señor, stoning you. recibe mi espíritu. And you're saying, Lord Jesus, receive my ¿Se spirit. imagina la gloria que había en ese hombre? Can you imagine the glory that was inside of that man? Mire, mejor que Capitán América, Even better than Captain America, porque Capitán América tiene un escudo. because Captain America has a shield. Él no tenía nada, He hermano, didn't have anything, pero lo tenía todo. but he did have everything. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. The ¿Cuántos angel of the dicen Lord amén? accompanies those who fear him. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. We're gonna give an Déselo applause fuerte to the con Lord, give it grito de strongly, victoria. and with a shout of victory. ¡Aleluya! Mire aquí, ni Capitán América, ni el Hombre Elástico, ninguno de esos. Not Captain America, none Ni of that. los Power Rangers, nada. Not the Power Rangers. Porque todos tienen unas terribles escopetas. El peladito está, el Señor, Stephen was gloria a Dios, just plainly there, alabando, worshiping, adorando. praising. El que habita bajo la sombra del Altísimo He who abides in the shadow of the Almighty morará will abide bajo la sombra del Todopoderoso. under the shadow of the Almighty, of the ¿Cuántos quieren vivir ese Omnipotent. Salmo 91:1? How many want to live that Es Psalm lindo vivir ese 91:1? salmo cuando todo está bien. It's beautiful to live that Psalm 1:1 when everything is good. Se levanta en la mañana, todo bien, You wake up in the trabajo, morning, everything casa, good, job, a acon- house, aire acondicionado, air desayuno, conditioning, breakfast, bacon, tocino, ¿cómo se llama los? Hash brown, bueno, todo ese colesterol. all that cholesterol, Todo felicidad. just happiness. Pero imagínate But imagine cuando estés en medio de un país when you're in the middle of a country, musulmán a Muslim country, y metido en una cueva porque te están persiguiendo. and hidden in a cave because they're persecuting you. Y el desayuno que tienes de pronto una langostita que se olvidó que tú estabas con hambre y pasó por ahí. And the breakfast that you have is a locust that forgot that you were hungry and just passing by there. Salmo 91:1. Amén. Psalm 91:1. Versículo 60. Verse 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Imagínate, hasta lo fue bendiciendo a los matones. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. He died even forgiven, even not charged, blessing them. ¿Qué les parece? What do you think about that? A pura piedra. Just stoning him. Dice que, Señor, recibe mi espíritu. And he says, Lord, receive my spirit. Y después dice, Señor, And then says, antes de que me vaya, Lord, before I go, no les tomes, pobrecito, estos que se van al infierno, no les tomes en cuenta el pecado. don't count this sin to these who are on the way to hell. Y durmió. And he slept. Aquí la palabra durmió Here the word slept no tiene el mismo significado de murió. does not have the same meaning as died. Aquí la palabra murió significa que pasó en ticket de primera en American Airlines al cielo. Here slept means that he went in first class ticket in American Airlines to heaven. Durmió, ¿no? He slept. ¿Cuántos están felices de eso? How many are happy Aquí because of algunos, that? Esteban, y al primer piedrazo, llámame 911, llama al seguro, llama a los abogados, mira, Some here at the first stone, call the ambulance, call defensa, the defensa y police, defensa que me defiendan. the defense attorneys, somebody that could defend me. Lo fue bendiciendo. He left blessing them. Entre los que él dijo, Señor, In that group that no he le said, tomes en cuenta ese pecado, Lord, do not charge this sin on them, estaba Saulo. was Saul. Tómeme atención. Pay attention. Estaba Saulo. Was Saul. No estaba echando la piedra, He wasn't throwing the stones, pero le estaba cuidando la ropa a los que le estaban echando la piedra. but he was taking care of the garments of those who were throwing the stones. Era parte del equipo de matones. He was part of the team of the killers. En ese momento, ¿cómo era Saulo? In that moment, how was Saul? Asolaba la iglesia, He persecuted the church. entraba casa por casa. He went house by house. O sea, decía, hoy día voy a entrar en la subdivisión de belleza, voy a ver a quién encuentro aquí. He would say, okay, I'm going to enter into this subdivision and see who I find in here. Ahora voy a entrar en el Lighthouse Apartments, ahí está.
And I'm going to the Lighthouse Apartments and see who I can find. Me han dicho que hay un violinista. Vamos a buscarlo al violinista donde vive. They tell me there's a violinist. We'll go see where he lives. Y ni el violín lo salvaba. And not even the violin would save him. Con violín y todo, vea. With violin and everything. Just ¿Qué le parece? what do you think about Aquí that? usted está tranquilito, hasta se molesta cuando el aire no enfría mucho. Ay, Here ¿qué you're at peace, pasa? and you get even upset when the air conditioning is not Me voy, a cooling cambiar, correctly. me voy a cambiar de esta iglesia, los aires no son buenos. I'm going to leave this church. The air conditioning units are not good. Y aquí, And here, este entraba casa por casa, este Saulo. this Saul would go house by house. Dice la palabra The word of God says que arrastraba a mujeres y hombres. that he would drag men and women. Él decía, mañana lunes, He would say, tomorrow, en la Monday noche, night, voy a la casa hogar de parejas. I'm going to the home church of couples, Y al of marriages. primero que lo voy a coger de la cabeza y lo voy a arrastrar es al líder. And the first one I'm going to take by the head and drag is the leader. Lo, vas a- And you just take him. lo trae como corvina fuera de agua. He would take him as a fish out of water. Ese era Pablo. That was Saul. Los arrastraba. He would drag Dice la them. palabra que venía y lo cogía al líder de la iglesia hogar y lo llevaba al Osceola County Jail. Aquí está. And the word of God says that he would take the leader of the home church and just take him to the Osceola County jail. Y espérate que ya mismo traigo a la esposa y a los dos hijos. And wait, because I'm bringing also the wife and the 2 kids. Aún con codo dañado lo ingreso a la cárcel. Even though the kid has a broken elbow, I'll take him to the jail. Ese era Saulo. That was Saul. Quiero que usted vea la realidad de quién era. I want you to see the reality of who he was. Dice la escritura que respiraba amenazas y muerte contra los The discípulos. scripture says that he would breathe threats and death Death. over the disciples. Llegaba aquí. He would come and ¿Cómo es posible ese que toca el keyboard? how is it that that one who plays the keyboard Toca el keyboard y traduce. plays the keyboard and translates? Doblemente preso va ese de ahí. Double prison for him. Y le vamos a volar la lengua para que no traduzca más. And we're going to cut his tongue so he can't translate anymore Porque está hablando de Jesús. because he's speaking about Jesus. Todo el problema era porque Jesús estaba siendo predicado. The whole problem was Se le fue el because gozo a la Jesus was gente, ya no being dicen preached. amén. The Ya joy no has quieren ni left and people predicar don't ya. say amen anymore. Dígame amén, por hermano. Yo sí voy a Please say predicar la amen. palabra. I'm going to preach and say I'm going to preach the word. ¿Y dónde se le fue el evangelio de la prosperidad ahora? Diga amén, And where did the hermano. prosperity gospel go? Aleluya, amén, Say amén, amen. amén. Amén. Say No lo amen. escucho, I amén. don't hear you. No solamente eso, su maldad iba subiendo. Not only that, but his wickedness was increasing Porque cuando hay muerte, because when there's death, los demonios se activan más. demons can become more active. Entonces fue donde el sumo sacerdote So he went before the high priest y dijo, dame cartas, and said, give me letters porque también quiero coger a los que están conectados en internet. because I also want to get those who are connected through the internet. Dime todas las cartas de autoridad para hablar con los de Facebook Give me all the letters of authority to speak to those in y Facebook tomar la dirección de todos los que están conectados. and get all the addresses of those who are connected. Ese era Pablo. That was Saul. Pero But te tengo una noticia. I have news for you. Alguien Someone lo metió en la ruta de la purificación por la sangre de placed him in the Jesús. purification route by the blood of Jesus. Era un hombre malo, He was a bad man, perverso, perverse, matón. killer. Tengo un amigo mío que es ingeniero, I have a friend of mine that is an engineer, hoy en día es pastor. and today he's a pastor. 30 años atrás, cuando estaba empezando, 30 years ago, when he started, le dieron un proyecto para edificar un pabellón en la cárcel de la ciudad donde él vivía. they gave him a project to build a pavilion in the jail in the city where he lived. Y me acuerdo que me decía, me toca ir a la cárcel. And I remember that he would tell me, I have to go to the jail. Y en ese entonces la cárcel no es como lo que hay aquí. And in that time, jail wasn't like what we have here. Era una antesala del infierno. It was a lobby of hell. Vomitaba de los nervios antes de salir cada día para allá. He would vomit out of being so nervous every day he went to the jail. Y había un preso And there was a prisoner que era altote, that was very tall anchote, and wide, terrible. terrible. Y se la agarró con él. And he just got a thing with him.
Todos los días que llegaba decía, ah, llegó el ingenierito. Every day he would arrive, he would say, "Oh, the engineer Y le came," sacaba tremendo puñal. and he would take out a big knife. Comienza a contar tus días, Start counting your days, porque no pones el último ladrillo que ves. because you're not gonna be able to put the last brick in. Hoy en día es pastor el ingeniero. And today he's a pastor and an engineer. Le temblaban las piernas al pobre ingeniero. His legs would tremble. The engineering legs would tremble. Y yo en ese entonces decía que ni necesiten un arquitecto porque yo ni voy. And that day I would say, let them not need an architect because I'm not going. Y él me contaba la historia. And he would tell me the story. Era un tremendo hombre, And it was a big man, conocido matón de un matón de la ciudad. known as an assassin of that city. Y un día se le había acercado. And one day he came close to him. Ah, hermanito, ¿no? He said, "Oh, brother, Qué lindo. how beautiful." Son dulces las puñaladas aquí en la cárcel. Here the stabbings are sweet here in jail. Vomitaba ese pobre ingeniero. And the engineer would just vomit. Pero un día le sacó fuerza al asunto. But one day he just got strength. Tuvo autoridad He had authority para caminar en la luz de to Jesús. walk in the light of Jesus. Y se convirtió And he converted. el criminal. The criminal converted. Se convirtió. He converted. Después él salía con permiso de la cárcel. After he left with permission of the jail. Y me acuerdo que lo vimos en una cruzada. And I remember that we saw him at a Y estaba crusade. con los guardias de la cárcel, estaba ahí sentado adorando al Señor. And he was with the guards of the prison guards, and he was there worshiping the Dile al que Lord. está cerca, Dios no hace acepción de personas. So the person next to you, the Lord is not a respecter of persons. Y mira lo que pasó. And look what happened. La purificación ingresó en la vida de Pablo, de Saulo, The purification of God entered into the life of Saul. que era conocido como Saulo, pero era Pablo. That he was known as Saul, but later turned Paul. Y mira lo que pasa en Hechos capítulo 9, versículo 3. And look what happens in chapter 9, verse 3. Cuando está ahí puede decir usted amén, When por you're there, favor. can you please say amen? Hechos 9:3, mire lo que dice. Mas Acts 9:3. yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Ay, yo quiero que me tome atención, no I cierre want you la to please Biblia. pay attention to me. Estamos hablando de un hombre malo We're talking about a bad man que estaba respirando amenazas, that was breathing threats, estaba respirando muerte, was breathing death. estaba con deseo de destruir la iglesia, He was with the desire to destroy que the church, arrastraba de las cabezas y de los pelos a mujeres y hombres and cristianos. he would drag by the hair the men and the women that were Christians. Y él iba And he was en camino a Damasco on his way to con Damascus esa naturaleza. with that nature. La iglesia ya sabía que ese hombre tenía esa naturaleza. The church already knew that this man had that nature. Los de Abba lo llamaban a uno al otro. Ten cuidado si te ves con ese que es Saulo, ese es malo ese hombre. The Abba members would call one another and say, "Be careful you don't meet Saul because that man is a wicked man. Si lo ves, escóndete para que ni te vean. If you see him, hide so he doesn't see you." Ese hombre That man no pudo resistir. could not resist. Repito, ese I hombre repeat, that man no pudo resistir could not resist el poder the power de la purificación of the del purification Espíritu of the Santo. Holy su Spirit vida. in his life. Dice la palabra The word of God que le says rodeó un resplandor de luz del that a cielo. light from heaven shone and surrounded him. Repito, I repeat, le rodeó un resplandor de la luz del cielo. a light from heaven surrounded him. Y en el versículo 4 And dice, in verse 4 says, y cayendo en tierra, then he fell to the ground, oyó una voz que le decía, heard a voice saying to him, Saulo, Saul, Saulo, Saul, ¿por qué me persigues? why are you persecuting me? Yo creo que usted no está aquí en esta predicación. I don't think you're here in this preaching. O sea, un hombre A malo, wicked man, un hombre que tenía una mente a criminal, man that had a criminal mind, un hombre que practicaba la ley, a man that practiced the law, un hombre que quería barrer con la a iglesia man that wanted to sweep away the en church cuestión de segundos. in the matter of seconds. Repito, I segundos. repeat, seconds. Iba caminando, iba en un caballo, He no lo- was on a horse,
en el camino on the way, y una luz se le aparece and a light appeared to y him, cae al piso and he falls to the y ground. escucha la voz de Jesús que le And he dice, hears the voice of Jesus ¿por saying to qué me him, persigues? why are you El que persecuting me? escucha la voz de Jesús The one who hears the voice of jamás puede Jesus, ser el mismo he, después. he can never be the same again. El que escucha la voz de Jesús The one who hears the voice of jamás puede Jesus ser el mismo can después. never be the same El que again. escucha la voz de Jesús The one who hears the voice of no Jesus deja de servir a Jesús. doesn't stop serving him. No hay que rogarle que venga a la We iglesia. don't have to beg for him to come to church. Está vendido para Jesús. He is sold out for Jesus. En el momento, In the moment, escúcheme bien, listen carefully. en el momento In the moment que él vio el resplandor de la luz del cielo, that he saw the splendor of the light from heaven, Jesús le dijo, Jesus said to ¿por him, qué persigues why are you a persecuting quien es realmente la autoridad en tu vida? to him who is really the authority in your life? En ese momento acabó con el orgullo de Pablo In that moment, he finished the pride in the life of Paul, y comenzó el proceso de and purificación. the process of purification began. Repito, I repeat, entre sangre between blood y espíritu and spirit, hay un puente profético. there's a prophetic bridge, Se llaman los días del contaje del Homer. and it's called the days of the counting of the Omer. Y hay un principio. And there is a principle. Cuando usted aplica la sangre, When you apply the blood, prepárese. prepare yourself, Porque el Señor Jesús because the Lord va a Jesus meterlo usted en purificación por su espíritu is going to place you in purification by His para Spirit que usted lo conozca. so that you can know Him. Y dice el versículo 4. And verse 4 Y says, cayendo en tierra, then he, oyó una voz que le decía, perdón, ya lo leí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? I already read it. Aleluya. Y mire lo que pasó en el versículo 5. And look in verse 5 what it happened. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. Cuando Jesús habla al corazón de un hombre, When Jesus speaks to the heart of a man, no hay nada más que hablar. there's nothing more that needs to be spoken. Cuando Jesús se aparece a la vida de un hombre, When Jesus appears to the life of a human, no hay nada más que decir. there's nothing more that needs to be said. Cuando Jesús apareció en mi vida, When Jesus appeared in my life, cambió mi vida por completo. He changed my life completely. Ya no veo para atrás, I don't look back veo anymore. para adelante. I only look forward. Dile al que está hablando, deja de usar excusas. Tell the person next to you, stop using excuses. Ya fuiste lavado por la sangre. You are already washed with the blood. Déjate purificar. Let yourself be Dile al que está al lado, purified. déjate Tell the purificar. person next to you, let yourself be purified. No, que ya tengo 40 horas de liberación, necesito 300 más. Not saying I have 40 hours of deliverance already, I need 300 more. No, lo que necesitas es ser valiente No, what you need to be is bold y decir, heme aquí, Espíritu Santo. and say, Holy Spirit, here am I. Purifícame, Purify me. cambia mi vida. Change my life. Este es mi pecado. This is my sin. Sácamelo. Take it away from me. Arráncalo de raíz. Rip it out from the root. Levante su mano y dígale, Señor, arranca de raíz. Raise up your hands and say, rip it from the root. Diga en voz bajita su pecado, porque pronto el de al lado se asusta y diga, arranca de raíz. Say it in a low voice because maybe the person next to you gets scared of your sin. Arranca de raíz. Say, rip it from the root. Tiene que ser de raíz. It needs to be from the root. Esto no es que a la mitad, poquito a poco, It's no, not halfway or little by little. no son en tus tiempos. It's not in your times. Esto no es que Saulo se cayó en la mitad o se hizo así. It's No. not that Saul just fell halfway or. Qué impresionante. Impressive. El impacto de la presencia de Dios. The impact of the presence of God. Levanta tus manitos al cielo. Raise your hands to heaven Dile, Señor Jesús, and say, Lord Jesus, lléname de tu presencia. fill me of your presence. Que cuando entre en los lugares de mi trabajo, That when I enter into the workplace, la gente sienta el impacto de tu the presencia. people will feel the impact of your presence. Cuando vea a mi esposo inconverso, When I see my husband that is an unbeliever, él me vea con el poder tuyo. that he would see me with your power. Amén. Si tu familia no te está viendo con el poder de la presencia, If your family is not seeing you with the power of the presence, es que no ha sido purificado todavía de los baales familiares. is that you haven't been purified with the familiar Baals. Dios no va a brillar donde no le das el todo. God is not going to shine where you don't give him it all.
Él quiere ser el primero. He wants to be the first. ¿Por qué me persigues? Why do you persecute me? Versículo 6. Verse 6. Mire al bandido bravo. Voy a jalar de los pelos a la iglesia hogar y me los voy a llevar a todos Look at presos. this bandit, this terrible one saying, I'm going to drag everyone from the home church. I'm going to take them to jail. Ni siquiera le había puesto el Señor un dedo encima todavía. The Lord had not even placed a finger on him. Le apareció con el resplandor de su luz He just appeared with the light of his y le splendor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. and told them, I'm the Jesus that you are Y persecuting. mire lo que dice el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Cuando usted entra en la purificación del Espíritu, When you enter into the purification of the Spirit, a usted se le acabaron los privilegios personales. your personal privileges are finished. Se lo repito, I repeat it, porque ese es el problema del evangelio mal predicado. because that's the problem with the gospel that is wrongly preached. Cuando Dios te va a purificar, When God is going to es purify a la you, manera de Él, it's His way, no a la tuya. not yours. Lo tumbó, He threw him down. yo soy Jesús, I am Jesus. recibió Pablo. Saul, Señor, ¿qué quieres que haga? Lord, what do you want me to do? El que quiere ser purificada rinde su voluntad The- al Espíritu Santo. The one who wants to be purified surrenders his will to the Holy Spirit. ¿Sabe cuál es nuestro problema en nuestra nación? You know what the problem is in our nation? Que nos han enseñado mal, That they have taught us wrongly. que nos convertimos That we converted. y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. I mean, we want to continue to do our own will. Entonces pareces un monstruo, And so you appear to be a monster. porque tienes cabeza de cristiano Because you have the head of a Christian y cuerpo de impío. and the body of a heathen. Pero el que dice, But the one who says, purifícame, Señor, Purify me, Lord. aquí te rindo mi vida, Here, I surrender my que life. sea tu manera, no la mía. That it be your way and not mine. Mire lo que dijo Pablo. Look what Paul said. Esa pregunta demostró todo. That question showed everything. Entregó todos sus derechos. He gave all his rights. ¿Cuántos quieren darle sus derechos a Dios? How many want to give their rights to the Lord? Hermano, si me va a levantar la mano, no me la levante como que está asustado de hacerlo. Lo hágalo con fe. You're gonna raise your ¿Cuántos hand, quieren have dar el no derecho, fear, have todos sus faith. derechos a How Dios? many want to give Yo their se rights los to the doy, Lord? amén, I aleluya. give it to him. Alguien diga Say aleluya. hallelujah. Dijo, ¿qué quieres, Señor? He said, Lord, what do you want? En el hebreo, In Hebrew, la palabra Señor the word Lord significa que él aceptó todo el liderazgo de Jesús. means he accepted all the leadership of Jesus. A ver, el Señor, Señor, ¿qué quieres? Pero dame 20 minutos. Lord, what do you want? But give me 20 minutes. Déjame despedirme de mis amigos, mis panas. Let me say goodbye to my friends. Espérate un ratito porque tú sabes, en mi país la familia es lo primero. Just Y wait se a me van a minute. resentir que yo me he encontrado contigo y no les dije. Because in my country, family is the first thing, and they're going to get resented that I met with you and I didn't tell them. El Señor se la hizo más fuerte que a los discípulos. The Lord made it even stronger than he did to the disciples. Porque a Mateo Because to Matthew, le dijo, sígueme. he just said, follow me. A este de aquí To this one no here, le dijo, he sígueme. didn't say, follow me. Le dijo, He said, vas a seguir instrucciones. you're going to follow instructions. A Mateo no lo tumbó. To Matthew, he didn't throw Matthew down. A Pablo lo tiró abajo. To Paul, he threw him down. Porque ahí a veces el orgullo es bien fuerte. Because sometimes the pride is strong. Dile al que está al lado, reprende ese orgullo sucio. Tell the person next to you, rebuke that dirty pride. Oiga, pero algunos son tan orgullosos que But hacen some hasta are así. so prideful. Como que se ofenden que le digan eso. Dice lo más alto, They dice. go like this and they get Reprende ese offended. orgullo Say it sucio. louder. Rebuke your dirty pride. Y algunos como que no quieren escuchar eso. Así, oh, amén, And some amén. people don't want to hear it. And then you Díselo say, otra vez, amen. viéndolo a los ojos. Say it again, looking Reprende at ese their orgullo eyes. sucio. Rebuke that dirty pride. Porque todo el mundo se quiere convertir, ¿sí sabes? Because everybody wants to get En saved. Estados Unidos todo el mundo se In convierte. the United States, everybody gets Pero todos saved. siguen siendo adúlteros, fornicarios. Todo. But everyone continues to be fornicators, adulterers. Entonces tú le preguntas, vas a evangelizar en la calle y dice, ¿quieres aceptar a Jesús? Claro, ya lo tengo. So you go in the streets and evangelize and say, do you want to accept the Lord? Yeah, I already have ¿Y him. dónde es la cruzada esta noche? And where's the crusade En el tonight? club. In the club? Por ahí vi una publicidad hace 2 días. I saw a post a few days ago En un club de la ciudad. in the club of the city, Alabando al Señor de la Pascua. Así. praising the Lord of the Passover, they said.
Pero usted está aquí tranquilito en la casa del Señor. But you are here at peace in Dile the que está house al lado of the que la Lord. santidad de Dios me toque. Tell the person next to you, let the holiness Parece of que God pocos touch quieren me. ser tocados por la santidad de Dios. Levanta Means tus that no manos one al wants cielo. to be Dile, touched by the que la holiness of God. santidad Raise de your Dios hands me and say, toque. let the holiness of God me touch me. queme, Burn me. Me queme. Burn me. Oiga, que mañana usted se levante y mire, uy, por aquí huele a carboncito. That tomorrow you wake up and say, I smell a little bit like coal over here. Se me quemó algo de temor. Something of fear was burned off. Podemos decir, que salgas al trabajo y te digan, That, este está diferente, that you míralo. get to the workplace and say, Antes llegaba todo arrogante al trabajo. and they said, he's different. Before he used to come arrogant to the Me job. saludó. He said hi to me. Le dijo, He está said, temblando. Saul was trembling. Señor, Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? Aquí ya no preguntamos si saben en América el nuevo evangelio, ¿no? You know, in America, what the new No gospel is, preguntamos al Señor qué quieres que yo haga. we don't ask the Lord, what do you want me to do? Yo lo hago y le digo al Señor, ahora acéptame lo que hice. I do it, and I said, tell the Lord, accept what I did. Y te metes en unos líos And you get yourself in y problems, andas enredado en problemas and you're entangled in dilemmas, y después le echas la culpa al pastor, la iglesia y a los hermanos. and you blame the pastor, the church, and the brothers. Y la culpa es tuya. And yours is the blame. Porque no dijiste, Señor, ¿qué quieres que yo Because you haga? didn't say, Lord, what do you want me to do? Sino que tú hiciste lo que tú querías But you did what you wanted to y do. después, Señor, acéptame lo que he hecho. And later you're saying, Lord, accept what I did. Y eso es orgullo. And that is pride. ¿Cuántos abren sus manos al cielo? How many open their Y le hands dicen toward al Señor, heaven ¿qué quieres que yo haga? and say, Lord, what do you want me to do? Oiga, hasta se los veo como bonitos diciendo You guys eso. even look beautiful saying that. Otra vez, vamos. Again, Señor, again, ¿qué again. quieres que yo haga? Lord, what do you want me to do? Uy, mire, se lo ve, pero se lo ve como una manada de ovejitas. You guys look like a flock of sheep. Y cuando venga el Señor, quiero 50 días de ayuno, que dejes esa chuleta que te estás metiendo todos los días. And when the Lord says, I want 50 days of fasting for you to leave that pork chop that you're eating every day, Ahí comienza, uy, me habló fue la carne en, You be- en la palabra el domingo, no me habló el Señor. you begin to say, it was the flesh that spoke to me on Sunday. It wasn't the word of God. El que quiere ver cosas grandes de Dios The one tiene who que wants to hacer cosas grandes para Él. The one who wants to see great things from God has to do great things for God. No se quede en la mitad del Jordán, crúcelo con valentía. Don't stay halfway through the Jordan. Cross it Crúcelo with con braveness. valentía. Cross it with braveness. Déjese purificar. Let yourself be Dile, purified. Espíritu Santo, Say, quémame Holy en este Spirit, Homer. burn me in this time of Omer. Mire, cuando se hace esas oraciones, no se asuste que esta noche comience usted a sentirse caliente. Look, don't be afraid, but when you do those type of prayers, don't be afraid that you'll start feeling hot in Porque the middle of the night. Eso pasa. That happens. Me tocó a mí predicar en un viaje misionero. I had to preach in that missionary trip. Entré en la iglesia I entered into the church, y comencé a sentir que me quemaba. and I began to feel that I was burning. Cerré mis ojos I closed my eyes, pensando que era el aire acondicionado que no funcionaba. thinking it was the air conditioning unit that was not functioning. Señor, ayúdame a esta dura prueba. And I Ayúdame. said, Lord, help me in this hard in this hard trial. Estoy con terno, I'm with a suit, corbata with a tie, y un sol de esos terribles. and one of those terrible sunny days. Y no era el aire, And it was not the air conditioning era el unit. fuego del Espíritu. It was the fire of the Que me Spirit. estaba purificando He was para purifying traer una palabra del cielo. to bring a word from heaven. Cada vez que usted va a la iglesia hogar, Every time you go to the home dile, church, Señor, me vas a purificar en algo. say, Lord, you're going to purify me in Tu something. palabra me va a cambiar en algo. Your hoy. word is going to change me in something tonight. Como que este es otro evangelio. This seems to be a different gospel. Es el evangelio de la palabra. This is the gospel of the word. Dile que a este lado no te duela la verdadera palabra de Dios. Tell the person next to you, don't let the word of God hurt you. No te duela la palabra de Dios. Let it not hurt you. Te dicen amén. How many say amen? El Espíritu Santo te va a asistir The Holy Spirit will assist you y te va a purificar. and will purify you Y te va a llevar de la mano. and will take you by the hand. Y cuando veas para atrás, And when you look back y cuando venga la corriente eléctrica de Pentecostés, and the electric current of Pentecost que comes te vienen tus familiares a saludar y tú andas como año viejo ahí. and your family comes to say hi to you and you're like all fireworks with them. Ahí vas a ver los momentos de purificación y vas a decir,
Gracias, Señor, porque me metiste en ese tiempo. There you will see the moments of purification. You will say, thank you, Lord, because you put me into those times. Pero ya no hay purificación aquí en Estados Unidos. But there's no more purification here in the O United no States. sientas en peligro, comienzas a romper las maldiciones, hasta comienzas a imaginarte que hasta el pastor te maldice. You begin to break curses. You begin to think that even the pastor is cursing you. Porque todo tiene que ser billete. Because everything has to be about money. El billete del cielo, It's Señor. money from heaven, Lord. Es la santidad del cielo It's the holiness from heaven que te da las riquezas en gloria de Jesús. that gives you the riches and glory of Jesus. Y eso se manifiesta en una abundante prosperidad en el mundo natural. And that manifests in an abundance of prosperity in the natural world. Vamos a decir amén. Can we say amen? ¿Cuántos quieren saber qué más le pasó a Saulo? How many want to know what else happened to Saul? Aleluya. Para aquellos que, ay, te acepto, Jesús. Pero mis amigos, For those that say, oh, Lord, I accept you, but my friends, ¿qué hago con mis amigos? what do I do with my friends? Jesús, Jesus, espérame un ratito. wait for me just a second. Déjame. Son mis amigos. They're my friends. Se me van a ofender. You're going to get offended? Esta noche vamos a Tequila Club y yo no voy a ir con ellos. Tonight we're going to the tequila club and I'm not going with them. ¿Qué hago? What do I do? Van a decir que estoy anticuado. They're going to say that I'm old, that I'm antiquated. Voy a ir, ¿cómo es que se llama? Mojitos creo que se llama, ¿no? Sí. Voy a Mojitos. Esta noche justo es Mojito Night. I'm going to Mojitos and it just happens to be Mojitos night. Pero como para que no se contrite el Espíritu Santo, But so that the Holy Spirit doesn't get grieved, me voy a House of Blues. going to the House of Blues. Porque ahí es como que es y como que no es. Because it is like it is and it's like it's not. Cantan gospel They sing gospel con cerveza en mano. with beer in hand. ¿Qué evangelio es ese? What kind of gospel is that? Perdóneme, hermano. Forgive me, brothers Como and decía mi sisters. primer pastor, Like my first pastor would say, Pastor David Camp, Pastor David si Campos, eso pasa, if that happens, cerremos la Biblia let's close the y Bible vámonos a la casa and let's go home. y volvámonos a ser católicos. And let's go back to being Catholic. Porque ahí nadie me va a predicar en contra si estoy. There's nothing, no one's going to preach me. Pero el que quiere la bendición de Pablo, But he who wants the blessing of el Paul, que quiere sanar con su sombra en el nombre de the one who Jesús, wants to heal with the shadow in the name of el Jesus, que llega a una reunión y algo pasa cuando usted llega, the hasta one lo ven who medio arrives to the raro. meeting and something happens when you arrive, Hay gente que se siente como intimidada. ¿Quién es este? que people tú- start feeling intimidated. They start feeling weird. They say, who is this? Esa es la unción de Dios That is the anointing of que God intimida a los demonios. that intimidates the Y demons. te comienzan a ver así. And they begin to look at you. Y en medio de eso hay otros que vienen y saben que tienes unción y se te acercan. In the midst of those are also the ones who know that you're anointed and they get closer to you. ¿Y usted en qué cree? And what do you believe in? En Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibe. In Jesus, King of Kings and Lord of Lords, receive. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Pocos dijeron amén. ¿Cuántos Just a dicen few said amén? amen. How many say ¿Cuántos están amen? felices esta noche? How many are joyful tonight? ¿Cuántos están felices? How many are joyful? ¿Cuántos van a buscar y caminar con Jesús? How many are going to seek to walk with Jesus? Señor, déjame un ratito. Lord, just a moment. Déjame hacer zumba para bajar de peso. Let me do Zumba so I can lose some weight. Porque la zumba cristiana es muy aburrida. Because Christian Zumba is so boring. Todo eso se ve. You see all of that. Y en la zumba del mundo se pegan demonios And in the Zumba of the world, demons come attached de to you impureza sexual. of sexual impurity. Disiernan el espíritu. Discerning the spirit. Él temblando y levántate y entra. ¿Sí leí el 6 o lo voy recién a Sí, leer? lo leíste, ya lo leíste. ¿Ya lo leí, hermano? Está bien. Dijo, y se te dirá lo que debes de hacer. Qué And it's tremendo, hermano. The end of verse 6 says, and you will be told what you must do. Viene al ministerio usted de liberación y You así come- entra. Vea. You come to the ministry of deliverance, and this is how you walk in. ¿Cómo es esto? How does this work? ¿Cuántos minutos toma que me saquen los demonios rápido porque estoy ocupado? How many minutes does it take for the demons to come out because I'm busy? Y a veces dejas esperando al ministerio de liberación. And sometimes you have the people of the ministry waiting. Estaba esperando, sacaron de su tiempo.
They took out of their time, waited. No llego, Ministerio de Liberación. I'm really, I'm late. No voy a llegar, sabes, estoy muy tarde. ¿Pero por qué si necesitabas liberación? But why if you needed Es que deliverance? estoy en el Museo de Cera aquí en Downtown Orlando. It's because I'm at the Wax Museum here in downtown Orlando. Vas a quedar como la mujer de Lot entonces. You're gonna become like the woman of Sí, Lot. sino que no de cera, sino de sal, porque lo que necesitas es liberación. Cuando Not dicen of amén. wax, but of salt, because what you need is Dile a que deliverance. está, estoy listo para ser Tell purificado. the person next to you, I'm ready to be Oiga, pero purified. mire, usted me está diciendo esas palabras como político. Estoy listo para ser purificado. But you're Es al telling it to cielo, me es like a al espíritu. politician. Es Raise en your el hands to espíritu al heaven. Espíritu Santo. It's in the Estoy Spirit, in the Spirit, listo the Holy Spirit. para I am ser ready to be purificado. purified. Purifícame, Señor. Purify me, Lord. Y versículo 7. In verse 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, And porque the- era trato personal de Dios. And verse 7 says, And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but not seeing no one. And he didn't see no one because it was a personal dealing with Paul. ¿Qué voz que escuchamos? Una voz, ¿quién A habla? voice, we're listening to a voice, but who's speaking? Dice Pablo, estoy ciego. And Paul's saying, I'm blind. Jesús, este está hablando de Jesús. Pablo, ¿qué te pasa? Jesus, Paul is speaking about ¿A quién Jesus. estás viendo? What's happening with you, Paul? Who Esa are es you la seeing? realidad, hermano. That's the reality. Como yo ya les he contado, a mí me pasó eso. Like I told you, it happened to me. Habían amigos que me veían flaquito de lo que ayunaba. Me dice, este man está tubérculo. Sí. Y cuando yo me convertí, There were friends that would see me so skinny. and they el would say, Señor I had tuberculosis. un día el Señor me metió un ayuno, me lo dijo, mire, este ayuno es de purificación, te voy a sacar cucarachas, ratas, todo. Te necesitas ser purificado del gozo que tienes. No, One el time the gozo del Lord put me in Espíritu. a fast in the process, and He says, "You're gonna be purified of rats, cockroaches, of frogs." Jamás me voy a olvidar. And I'm never gonna Fue un forget. ayuno de 90 días. It was a fast of 90 days. Me acuerdo clarito. I remember it clearly. Estaba recién convertido. I was recently saved, Y el Señor me saca a tomar una agua, una tienda. and the Lord takes me to drink water at a store. Y llegaron dos amigos. And two of my friends got Eran there, los más bandidos del barrio. and it was the bandits of the Y neighborhood. cuando me ven, me dicen, And they see me, they oye, say, pana, loco, estás enfermo. "Yo, bro, are you sick?" Porque yo estaba, pero calavera y piel. Because I was just Tengo skull and fotos de ese skin. tiempo. I have photos of that Fue time. el trato personal de Dios conmigo. It was the personal dealing of the Lord with me. ¿Qué no me sacó el Señor ahí? What did the Lord not take Yo out era of me líder there? de grupo, I was leader of a group. armaba la fiesta y toda la vaina. I would put up the parties, set them up. El Señor tenía que decirle a mis amigos que ahora yo pertenecía a Él. The Lord had to tell my friends, and now I belong to Him. Y cuando el otro me dijo, And the other one told me, loco, estás enfermo. "Are you sick? You're sick. Estás tubérculo, man. You have tuberculosis. O sea, de tuberculosis. Me dice, estás tubérculo. You have tuberculosis. Dime la verdad. Tell me the truth." No le digo, Señor Jesús, ayuno. No, and I tell him, "No, it's Jesus. It's a fast." Se fueron asustados. They left scared, Como que vieron al mismo diablo. as if they had seen the devil himself. They just left. Pero acá, But here, a ver, te acepto, Jesús, okay, Jesus, I'll accept, pero tú me conoces. but you know me. A mí me gusta el beat del mundo, ¿no? I like the beat of this world, Y estar en el carro, and to be in the car, like, en la traffic light. Pero traduzca. en la luz. No, hermano. Mire, yo cambié la música del mundo No, brothers and sisters, I exchanged the music of this world por la adoración al Rey. for the worship to the King. Y mi grupo de oración era un grupo de señoras que la menor tenía 70 años, creo. My prayer group was a group of all elderly ladies that the youngest one was 70 years old. Ahora es que usted coge géneros de adoración. Quiero gospel, blue, gospel de así, clásico y todo. It's not that you have now that you have genres of worship music. You have blues, you have gospel, classic. Pero en ese tiempo era, hay poder, poder, But in sin that igual time, poder there's power, en there's power Jesús que In murió. Jesus who died.
Y hermano, y con ese hay poder, yo veía que al uno le sanaban el esternón, al otro le cambiaban el riñón. Y yo, hay poder. And brothers and sisters, with that little course there, I would see that the one would be healed of the kidney, another one would be healed of the sternum. Ahora es que le llamamos, no, es que mira que van a venir jóvenes, hazle algo contemporáneo, entonces a los otros hazle algo así, algo así. It's not like now that the moms say, look, the youth are going to come, you need to put something contemporary, put a Mis genre. amigos salieron disparados, hermano, My friends, they just left scared porque me había vuelto tubérculo. because I had become tuberculosis. Se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8, entonces Verse Saulo 8. se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. O sea, hermano, cuando usted rinde sus derechos a Dios, Brother and sister, when you surrender your rights to the Lord agarra de la mano el Señor. the Lord grabs you by your hand. Le dice, a ver, coloradito, vas a venir por donde yo quiero que vengas. Okay, little one, you're going to come with me to where I want to take you. Vamos a entrar en Damasco. We're going to come into Damascus. No, no quiero Damasco. No, I don't want Damascus. No, Damasco no. No, not Damascus. Negociemos. Let's negotiate. No hay voz para negociar. There is no voice to negotiate. Con Dios no se negocia. With God, you cannot negotiate. Con Dios se obedece. With God, you only obey. Con Dios se rinde. With God, you surrender. Con Dios se dice, ¿qué quieres que haga? With God, you say, what do you want me to do? Aquí decimos, Here we say, ¿hasta cuándo me tienen que decir lo que tengo que hacer here in en la America, we iglesia? say, until when are they going to tell me what I have to do in church? Hasta que dejes de ser necio, cabezón. Until you stop being a fool and a hard-headed. Porque nadie te diría nada Because no one would have to tell you si anything dejas then que Dios te coja de la mano y te guíe. if you allow the Lord to take you by the hand and to guide you. Y versículo 9, Verse 9. donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. And he was 3 days without sight and neither ate nor drank. Y hasta ahí voy a llegar. And I'm going to go up to there. Lo que le pasó después es para Pentecostés. What happened later to him is for the time of Pentecost. 3 días 3 days sin comer without eating ni beber or drinking porque no veía. because he could not see. Le quitó la vista The Lord took away his sight porque tenía que cambiarle las medidas. because he needed to change his way of seeing. Antes las medidas eran 20-20 para el mundo. Before his eyes were 20/20 for the world. Ahora son 100% para la santidad de Dios. Now they're 100% for the holiness of God. 3 días. 3 days. Oiga, si le va a dar un aplauso aquí, se le da el We're aplauso going to fuerte give an al Señor. applause to the Lord. Here we Con give it un with grito de strength júbilo and with a shout of jubilee. y alegría. Ese grito ya es como quien dice, tengo hambre, me quiero ir. That shout is ¿Cuántos of the dan un ones grito de that are hungry alegría and y wanna de leave already? júbilo? How many give a shout of jubilee? Nos ponemos